No sir, ito yung simple calculator using the I2C LCD. Yan. So ito yung 1 to 5 buttons, number buttons, operation buttons, and equal or result, and clear. Naka-divide siya sir para madali kong ma-identify yung numbers and operation. Yan sir. So yun, kasi yun sir, sa power bank na connect to kasi na-upload ko na siya, pero pwede ko pa rin pong i-connect kasi yan ito yung code ko sir. Yan. Mamaya sorry ko connect ulit yan para ma-check natin or may upload ko para makitang yan yung code na nandito sir sa Arduino. Wait lang, yan. Yan sir, simple calculator. So try natin sir. So ito yung 1, i-display yung 1. So try natin yung plus, answer plus. Try natin yung 2, answer equals 3. Enter yung clear. Yan. So tapos na tayo sa addition. 2 minus 3 pala yun, 1. Answer. Yan. So tapos tayo sa subtraction. Doon lang tayo sa multiplication. 5 times 4. Answer 5 times 4 is equal to 20. Ang gumana. Yan. Yan. So ang last natin sir is yung division. So saan ba? 55 divided by 5. Yan. Ang lalabas ay 11. So clear. Yan sir. So okay naman lahat. So check natin yung code. Compile ulit natin dito. Yan. Yeah. Natin just to make sure hindi siya makakonox. Yan sir, yan simple calculator pa rin lalabas dito sa yan. Yan, nakulat na siya sa yan sir, wala lang yan lang yan lang so compiling upload loading.